सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ. श्लोका नंबर 40. रूपादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्णाचिदानन्द परिपूर्णचिदानन्द स्वरूपेणावतिष्ठते. ज्ञाननिष्ठा ज्ञानफलम्. ज्ञाननिष्ठा एव ज्ञानफलम्. निष्ठा means remembering one's own Atma nature in all our interactions. Not losing sight of the one's own nature is called nishtha. That means no interaction, no what you can call role play can take away us from our real nature, from that understanding. That is called nishtha. At any time, at any place, while playing any role. If it comes, that is called nishtha. If it is not there, means only jnanam is there, but nishtha has not come an artham. So therefore, the more we listen Shastra, what we are listening, Aham Brahmasmi, Mahavakya we are listening. Once I listen Mahavakya, I am that Atma Swarupam. When not only in Sunday class I am Atma Swarupam, in spite of disturbances at the body level, mind level, neighbor level, relatives level, so many interactions are there. All interactions may not be pleasant. Many times they are unpleasant. But still, in spite of all those disparities, disturbances, I am Atma Swarupam only. There is no doubt in this. So that is called invoking that Mahavakya Atma Swarupam teaching at the time of crisis is the real sadhana. Remembering that statement, the whole teaching, Swamini should come in the mind. And the teaching should come followed by Swamini. Then Swamini will disappear. Teaching will remain. And the teaching ila Mahavakyam, it has to come into my mind. So what is there? How can they all can disturb me? If I have this knowledge, what will happen? The situations will be congenial. If I forget this, I will also behave as anatma, and they will also, other people are also behaving anatma. Problem will increase more and more. Problem will aggravate. That is why human relations also will get disturbed. Atma Jnana vanda, human relations will be well settled. Of course, he is beyond relations. That is a different thing. But for harmony of the society, family, the jnanam is very much required. Jnanam is moksha. I will get moksha if I study scriptures. What is the use for all people? If you get jnanam, it is good for the society. It is good for your family and for your neighbors also. As long as you have ignorance, you create problems. Once you are free from ignorance, because of you, no threat to the society or family. Ignorant person only gives problem. Some people do at the family level,
Some people create problem at the street level. Some people create problem at the town level. Some people create problem at the country level. Or some people create problem at the continent level. That is the difference. But a Jnani is there. It is good for him, good for the family, good for the whole society, for the universe. That is why I used to say, Atmanaha mokshartham. Atmano mokshartham. Moksha idikahan. Jagat hitaya chan. When you come to this class, people think you are selfish, leaving the family. For your mental peace only you are running there. You are not taking care of the family. If they complain, what you have to say? இன்னும் சொல்ல முடியாது. சொல்லாமலே உங்களை நல்லதுக்காக நான் போறேன் கிளாஸுக்குன்னு சொல்லணும். So your inner peace helps for them also indirectly. Atmano mokshartham jagat hitaya cha. If every person think like this and study Shastra, maximum society எப்படி இருக்கும்? நிறைய பேர் ஞானிகள் இருந்தா எப்படி இருக்கும் நீங்க சொல்லுங்க சொசைட்டி? இந்த மாதிரி அமக்கலம் இருக்குமா சொசைட்டிலாம்? இந்த டிஸ்ஹார்மனி இருக்குமா? Once upon a time it was like that only. All were rishis. Happily they were, peacefully they lived. திருப்பி அது கொண்டு வரணும் நம்ம நாட்டுக்கு. We have to bring it. எப்போ வருமோ தெரியல. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன் பார்த்த நார்மல் வேல்யூஸே ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கும்போது திருப்பி கொண்டு வரணும்னு, தட் இஸ் கால்ட் பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய துஷ்கிருதாம். So everyone has to study Shastra and everyone should understand. Then how can they understand? When they follow values they can understand. So therefore values, dharma and moksha are interconnected. That moksha is for the world peace. Jnanam is for world sake, not for individual moksha. This must be very clear. என்ன ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சண்டே வீட்டை விட்டுட்டு நீங்கள் வெளியில் போகிறேன்னு கேட்டிருப்பான். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம், நீங்கள் இப்போ போகணுமா இந்த கிளாஸுக்கு? தரிசிட்டேன்னா ஓகே, சண்டே கிளாஸுக்கு கூட போகணுமான்னா இட் இஸ் வெரி வெரி இன்டாலரபிள் ஃபார் தெம். நீங்கள் போக செல்ஃபிஷ் ஆகிட்டே போயிட்டேன்னு சொல்லுவான். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கன்வின்ஸ் த பீப்புள். எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம? இந்த ஞானம்தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாட் ஃபார் மை சேக், ஃபார் ஆல் பீப்புள்ஸ் சேக். தட்ஸ் வாட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். How this is Jnanam Nishtha? This Paramarthavit. Paramartha means that Tattvam, the truth. That Paramartha Tattvam, who realized the Vit means the knower. Second line. Knower of what? Paramartha. Paramartha means supreme Brahman. That which is supreme is Paramartha. What is supreme? Brahman. Paramartha with knower of Brahman. The one who realized Brahman. Realized Brahman as himself or herself. Paramartha with what he does? Rupa, Varna, Adikam, Sarvam, Vihaya. Vihaya means having given up. Having given up what? Rupa, forms. All forms, whatever I am seeing, I have to given up. How can you given up? Physically you cannot given up. Mentally you have to falsify their reality. Mithyatva nischyaha eva vihaya meaning. Mithyatva nischyaha. What mithyatva nischyaha? This form, this rupa, varna, color, all these names and forms and colors, all whatever I am seeing are not really there. This understanding is called Rupa Varnadikam Sarvam Vihaya. Sarvam enna artham here? Not only objective world, which is far, even your family members, not only that, even your body, it is has a form, color, Adi etc. Name, Nama, Rupa, Varna, Nama. Everyone is having object, name, color, form. Vihayana. Vihayana
அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். விஹாயன்னா கிவன் அப் பண்ண, கிவ் அப் எவ்ரிதிங். கிவ் அப் பண்ண என்ன பண்ண போறேன், எங்க போறேன்? ஞானம் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். விஹாய மீன்ஸ் கிவிங் அப். நமக்கு கிவிங் அப்னு சொன்ன உடனே ஏதோ இந்த மாதிரி கிவிங் அப் நினைக்கிறோம். இங்க கிவிங் அப் மென்டலி கிவிங் அப் த ரியாலிட்டி ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டிவ் வேர்ல்ட், நேம், ஃபார்ம், கலர். இதுதான் விஹாய அந்த மீனிங். ரிமைனிங் வாட்? ஆஃப்டர் கிவிங் அப் என்ன பண்ண போறேன்? ஐ எம் ஃப்ரீயா இருக்கேன், போரா இருக்கேன்னு சொல்லுவேல. இப்போ ஐ ஹவ் given up names and forms, I have no work at all. பரிபூர்ண சிதானந்த ஸ்வரூபேண அவதிஷ்டதே. Having given up the anatma, sthula sharira abhimana, given up sukshma sharira abhimana, non ahankaram, my intellect, my buddhi, what an intelligent I have. இந்த அகங்காரம் என்ன விடணும். மமகார, my people, my relatives, my close friends, my close far people, we can சொல்லாமலே நமக்கு அன்பு போயிடும், பரவாயில்ல. பட் நியரஸ்ட் பீப்புள், மை ஓன் சன், மை ஓன் டாட்டர், மை ஓன் ஹஸ்பண்ட், மை ஓன் வைஃப், மை ஓன் பீப்புள் கூட எப்படி விடணும் சுவாமினி? என்ன விடணும்னு சொல்லிட்டோன்னா, give up the reality to all these names and forms. Look at the satya vastu in them, visualize. Ada sarvam anna ade artham. So paripurna chidananda swarupena, remaining in paripurna. Paripurna means complete. So the atma is complete. Chidananda, chit ananda. Chit means consciousness, the awareness. Ananda Swarupam means infinite, all pervading, that Atma Swarupam. I am Paripurna Chit Atma Swarupam Ahamasmi. Ananta Swarupam, eternal. Am I temporary? No, I am eternal. I am eternal, complete. Swarupena, Swarupena, one's own nature. அந்த ரூபம் விட்டுட்டு எந்த ரூபம் பிடிச்சுக்கணும்? ஒன்ஸ் ஓன் நேச்சர். நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்மளோட நிஜமான நேச்சரை விட்டுட்டு புதுசா வந்திருக்கிற அந்த நேம் அண்ட் ஃபார்ம் ஐ எம் ஹோல்டிங் ஆன். பாருங்க எவ்வளவு தப்பிதம் பண்றாம பாருங்க. டெம்பரரியா வந்த பாடி, டெம்பரரியா வந்த நேம், 1942 டு 2000 40 50 போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஏஜ் வந்து டெம்பரரி பாடி வச்சுட்டு அது நிஜமானு நினைக்கிறோமே. இந்த கலரு, ஃபார்ம், ஹைட்டு, வெயிட், இதெல்லாம் எப்படி வந்தது, எதனால வந்ததுன்னா என்னோட அகம் ஸ்வரூபம், ஓன் ஸ்வரூபம் மூலமா வந்தது இது. பட் ஐ ஹவ் ஃபர்காட்டன் மை ஓன் ஸ்வரூபம். ஐ எம் கிவிங் ரியாலிட்டி டு திஸ் அண்ட் மிக்சிங் அப் அண்ட் ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் ஆஸ் ரியல். பாருங்க எவ்வளவு மிஸ்டேக், ஹிமாலயன் பிளண்டர். நம்ம சாரோக்கெல்லாம் சம்சாரத்துக்கெல்லாம் காரணம் இதுதான். ஸோ ஸ்வரூபேண அவதிஷ்டதே. திஸ் பரமார்த்தவித் அவதிஷ்டதே மீன்ஸ் ரிமைன்ஸ். என்ன பண்ணுவார் அப்போ? அப்புறம் ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டார். அவதிஷ்டதே ரிமைன்ஸ் ஆஸ் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். ஆனந்தமா இருப்பார். நந்ததி நந்ததி நந்தத்யேவ, எப்பவுமே சந்தோஷமா ஆனந்தமா கவலை இல்லாமலே ஒரே சந்தோஷமா இருப்பார். ஒரே சந்தோஷமான குஷியா இருப்பார். எப்படின்னா அதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது. நோ என்லைட்மெண்ட், நோ டிப்ரெஷன் ஆல்சோ, நோ எக்ஸ்டசி, நோ டிப்ரெஷன், நோ frustration. Avatisthate. Up to here we saw in the last class. Jnatra jnana jnaya bhedaha parenatmani vidyate चिदानन्दैकरूपत्वात् दीप्यते स्वयमेव हि. स्वरूपेण अवतिष्ठते. Previous shloka Shankaracharya has pointed out.
we have to analyze here. If I know certain objects, I get the knowledge of that objects. If I know this clip, I got the clip knowledge. Clear? If I know the desk, I get the desk knowledge. Like that, if any object you see, you get the knowledge of that object. This knowledge keeps me, the object and myself, separate. Clip knowledge. Clip ange irukum. Knowledge vandadukku appuram kuda clip ange irukum, naan inge irpen. Different thane. This difference between clip and me will continue. I will not become the clip. Clip knowledge. The desk knowledge, desk as it is, I am here. Desk knowledge I got. But the difference between desk and me will continue. I am separate from the desk. It will continue after knowledge also. But Brahma Jnanam, after knowing Brahman, I got the Brahman knowledge. I got Brahman knowledge. That means what? Brahman will not remain separately from me. It is not like all other knowledges. This knowledge, I become Brahman, means what? I understand I am Brahman. This is the knowledge where the knowledge of what you will become one. Brahma with clip knowledge he has got. Clip na bhavate. Ghataha na bhavate. The knower of pot will not become pot. Phatagnaha, the knower of cloth will not become phata, cloth. If I know the sari, I will become a sari? No. If I know the desk, if I will become a desk, nobody want to know the desk. Thank God I am staying separately. The knower of Brahman becomes Brahman. See the difference. Ghatagnaha na bhavati, patagnaha pataha na bhavati. But Brahmavit, the knower of Brahman, Gnaha means knower. The knower of Brahman will become Brahman. Brahmavit, Brahmaiva bhavati. Clip with clip na bhavati. Desk with desk na bhavati. The knower of desk will not become desk. The knower of clip will not become clip. But the knower of Brahman will become Brahman. Puriyardo? This is the difference between other knowledge and this Brahman knowledge. Puriyardo? Therefore, because of that, now the next shloka begins. Gnatra Gnana Gneya Bhedaha Pare Atmani na Vidyate. Anartham Gnatru Rikaranta Pumlingaha Gnatru Shabdaha Gnata Gnataro Gnataraha. Gnata means Pramata, the knower. Gnanam means knowledge. Gneyam means the object of knowledge. Now, I know the clip. I am Gnata. I am the knower. Of what? And question vanda, what answer will come? Who are the knower of what? And question vanda, enna answer varudhu? Clip. So, I am knower of the clip. So, clip will become object. Gneyam. In Sanskrit, technical term, Gneyam. So, I am Gnata, this is Gneyam. So, this process is there, no? I am the knower of the Gneyam, Gnata, Gneyam. This process is called Jnanam. Clear? In every blessed thing in this universe, this three will be there. Triputi will be there. Jnana, Gnatra, Gnana, Gneya, Bhedaha will be there. Unavoidable. No one can prevent this. I know my son. I am Gnata. My son is Gneyam. Knowing is knowledge. Gnatra, Gnana, Gneyam. Sambandham irukku. If the mood illamale, you find out anything in the world. I ate upma.
today. I got Upma knowledge. Haide Pramata, Gnata, Upma is Gneya Vastu, taste Gnana, Pramanam, or knowledge Gnanam. இது இல்லாமலே, இந்த மூடு இல்லாமலே ஏதாவது சொல்லி பாருங்க முடியுமா? உலகத்துல இந்த திரிபுட்டி தான் உலகமே. இந்த திரிபுட்டி இல்லாம உலகமே இல்லை. இந்த திரிபுட்டி இல்லாத இடம் ஒன்னு இருக்கு. இந்த திரிபுட்டி ஞாத்ரு ஞான ஞேயம் இல்லாமல இடம் ஒன்னு இருக்கு. அது என்னன்னா ஆத்மா. அதுதான் முன்னாடி சொல்லிட்டு பிரம்மவித்து பிரம்மைவ பவதி. என்ன இப்போ ஒன்ஸ் ஐ பிகம் பிரம்மன், I am Brahman. The knower of Brahman is Brahman. Gnata, Gnatru, Gnata, this Gnatru, the knower, who is Jivatma, once knows the Brahman, the object, as the object, that Brahman becomes. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் தனியா இருக்க முடியாது. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஞாதா ஞேய பேதம் ஆத்மனி ந வித்யதே. ஆத்மல அந்த பேதம் கிடையாது. அப்போ பேதம் இல்லாத போது வாட் இஸ் ஞானமும் இருக்குமோ? ஞானமும் இருக்காது. திரிபுட்டி இஸ் நாட் தேர். இது ஞானம் மூலமா தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர, இஃப் யூ கோ டு டீப் சமாதி ஆல்சோ திஸ் ஞான ஞாத்ரு ஞான ஞேய பேதம் வில் கோ அவே, பட் டெம்பரரிலி இட் கோ. In sleep la povuma illaya? In our sleep also we don't have gnata gneyam vedam. I am the knower, my son, my daughter, my husband, idella gnapakam irukuma thookathila? But there is an ignorance. அது வந்து ஒரு அவஸ்தா மூலமா வந்ததே தவிர it is not ஞானம். அங்கேயும் திரிபுட்டி ரஹிதம். But what is the difference between sleep triputi rahitam and gnana triputi rahitam? இது வந்து temporary. If you get up early morning, all will come. இல்லையா? But that is temporary, anityam. Therefore, even samadhi also temporary. You do this meditation deeply, if you go and you will forget you are the meditator. Even Bhagavan who is you, on whom you are meditating, you will forget about everything. Even deep meditation, they are also temporary. That is why people come and say, Swamini, when I am doing meditation, it is wonderful, Swamini. Afterwards, when I come out, miserable. What Vedanta says in the temporary sadhanas will not remove problem. Intellectual knowledge is required. So these are all people who are enamored, attracted towards this samadhi because of temporary ananda. Here, Gnatru, Gnana, Gneya, Bhedaha, the difference of Gnatru, the knower, object, difference is not there in Atma. Then what? Chidananda Eka Rupatvat. Because Chideva Sat, Sadeva Chit, Chideva Anandaha, Ananda, Chitu, Sat are all not different. Only one Brahman, I the consciousness. Ekarupatvat, because it is single, Advaitam, non-dual. இல்லையோ? சத்து சித்து ஆனந்த மூடு இருக்க சுவாமினி என்ன மூணுமே சினானிம்ஸ் தான். நமக்கு வீட்டில் ஒரு பேர், ஸ்கூலில் ஒரு பேர் எல்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ? பெட்டு நேம் ஒன்று, காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு நேம் வச்சு கூப்பிடுவான், அப்புறம் ஹஸ்பண்ட் தனியாக ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிடுவார். இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாம் யாருக்கு என்ன? Only one woman is having that name. இல்லையா? அதே மாதிரி பிரம்மனுக்கு சப்தனு பேரு, சித்தனு பேரு, ஆனந்தனு பேரு. அந்த பிரம்மன் நானே தான். therefore என்னோட நேம் என்ன? சத் சித் ஆனந்தா. இது அசலான நேம். கரெக்ட் நேம் இஸ் திஸ், ஒரிஜினல் நேம். ஓசி ஒரிஜினல் நேம் என்ன? ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சுவாமினி ஃபர்ஸ்ட் என்ன? எப்பவுமே அதுதான் என்னோட பேரு. இதெல்லாம் ஏதோ அவங்க கொடுத்துருக்கான். தட்ஸ் வை our people used to say, இந்த பேர் வச்சு கூப்பிடுறோம் சொல்றாங்க நம்ம பெரியவங்க எல்லாம். அது தெரியறதோ? ஞாபகம் இருக்கேன். I used to listen when I was in my place. young that days those people used to say, what is your name? and யாராவது கேட்டேன், உன் பேர் என்னப்பா? என்ன ராமலிங்கம்னு கூப்பிடுவான் சொல்லுவான்.
இல்லை கிட்டப்பான்னு கூப்பிடுவான் சொல்லுவான். வில்லேஜர்ஸ், uneducated, illiterate people say that. என்ன அர்த்தம்? People are calling me கிட்டப்பா ராமலிங்கம், பட் ஐ எம் நாட் கிட்டப்பா ராமலிங்கம். பாருங்க என்ன நாலேஜ் பாருங்க. அவங்க என்ன படிச்சிருக்கான்னு தத்துவம் தெரியும் அவங்களுக்கு. இந்த பிஏ எம்ஏ எல்லாம் படிக்கல. they know the real. இவ்வளவு ஞானம் இருக்காது, பட் they never take that name as their. அந்த அகங்காரம் வராது. நமக்கு இப்போ என்னென்ன ஸ்பெல்லிங் கொஞ்சம் தகராறு இருந்தாலே பேர்ல கோபம் வந்துடும். எவ்வளவு அட்டாச்மெண்ட் பாருங்க பேர்ல. இனிஷியல் ப்ராப்பரா எழுத வேண்டாமோ, என்னோட பேர் இப்படிதான் எழுதுறது, கொஞ்சம் கோபம் எல்லாம் வரும். நம்ம பேர்ல நமக்கு அவ்வளவு அபிமானம். யாராவது சரியா கூப்பிடலான்னா அந்த பேர் வச்சு கூப்பிடலான்னா கூட கோபம் வரும். தப்பு தப்பா பேசினா கோபம் வரும். என்ன அபிமானமும் பாருங்க. சிதானந்த ஏக ரூபத்துவம் மை நேம். அதுதான் எப்படின்னா தீவ்யதே தீப்யதே ஸ்வயமேவ. தட் இஸ் ஸ்வயமேவ பை இட்ஸ் செல்ஃப். தீப்யதே பிரகாசத்தே. திஸ் தீப்யதே எல்லாம் மிஸ்லீடிங் வேர்ட்ஸ். அது டைரக்டா மீனிங் எடுத்தா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன். தீப்யதே மீன்ஸ் இட் பிரகாசத்தே. தீப்யதே ஷைன்ஸ் அர்த்தம். என்ன ஷைனிங்? நான் 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 தெரியறது, அந்த அவேர்னஸ் தான் தீப்யத்தை ஷைனிங் அர்த்தம். நான் அன்னது ஸ்வயமேவ தெரியறது. யூ நீட் நாட், யூ ஆர் செல்ஃப் எவிடென்ட். பிரதிபோத விதித்தம் மதம் போதம் போதம் பிரதிபோதம். இன் எவ்ரி காக்னிஷன் I am evident to myself. In every cognition I am evident to myself. In every knowledge I am evident to myself. That is why there are some. Since I am Brahman, I am evident to myself. This Brahman, now you have to make a big list. Aham Brahma Asmi Osi, and later Ahankara, Arsi, later sense mind, புத்தி, சென்ஸ் ஆர்கான்ஸ், வேர்ல்டு. இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம இது விட்டுட்டு we are all holding on to this. ID consciousness lending the chaitanyam to the RC, reflected consciousness, ego, the mind, and the mind is lending the consciousness to the sense organs, and sense organs seeing the objects. இந்த மிடில் இருக்கிற இந்த மைண்ட் வந்து the problem. இந்த மைண்ட் என்ன பண்றதுன்னு பாரோ பண்ணிட்டு, பாரோ பண்ண அந்த மாதிரி தெரியக்கூடாது யாருக்கு. கடன் வாங்கிட்டவனு தெரியக்கூடாது இல்லையா? நேச்சர் இருக்கே இல்லையா? இது எப்படி இருந்து வருதுன்னு அங்கேயே வருது சிருஷ்டிலே. கடன் வாங்கிட்டு யாருக்கு சொல்லாதுங்கோ சொல்லுவான். ஏன்னா அது ஒரு அவமானம். கடன் வாங்காமல் இருக்க முடியாது. ஏன் இந்த மனசுக்கு தானா ஒரு சிதாபாசம் கிடையாது, சென்சியன்ஸு கிடையாது. என்ன பண்ண முடியும்? கடன் வாங்கிட்டான் ஃப்ரம் ஓசி. வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தானாக கொஞ்சம் இண்டிபெண்டா இருக்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு சின்ன கதை. எப்படின்னா அந்த கதையில, பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மச் இட் ரிலேட்டட் மாதிரி தெரியுது. ஒரு ஃபாக்ஸ் வந்து இட் சா திஸ் லயன். ஒன்ஸ் இட் சா த லயன். இந்த ஃபாக்ஸ் என்ன சொல்லிடுது, இந்த லயன் இஃப் ஐ கோ டைரக்ட்லி லைக் திஸ் இட் வில் ஈட் மீ. therefore what will I do? I'll just act as though I am going to serve her. At least I can survive my life, no? That's why it says, see, I want to be your servant. What I will do? You need not go and search for food. I will help you. Daily I will go to the peak mountain and go and see which animal is coming from which side. I will come and tell you. Then you can go and hunt that animal. You eat how much ever you want. Then left out I will eat. This fox and the lion நல்ல பிளான் பண்ணிருக்கான். இதில் நடந்துட்டே இருக்க கொஞ்ச நாள் இந்த ஃபாக்ஸ் போய் மேலே உட்கார்ந்து இட் இஸ் டெல்லிங், therefore tomorrow onwards I will make it differently ன்னு சொல்லி இந்த ஃபாக்ஸ் என்ன பண்ணிடுது லயனுக்கு, tomorrow onwards you go and see there, sit there and find out. I will come and kill the animal and eat first, then remain portion you eat. இந்த மாதிரி பண்ணிடுச்சு. பாப்போம், lion was so really this fox got some mad. It became mad. நான் சொன்னா கூட புரிய மாட்டேங்கிறதுக்கு சொல்லி இந்த lion, then fox said, no, I want to be like that. How long I can be under you?
தென் ஓகே, நீங்கள் லைன் என்ன பண்ண முடியும்? சரி, நான் போய் மேலே உட்காந்து பார்த்து வரேன், நீங்கள் போய் யூ கேன் ஹண்ட் த அனிமல். சரி, lion went and sat there and it came and told, oh fox, you see the big lion is coming that side, you can go now and you can show your strength. Then this fox went to hunt that lion. Once it has gone there, what it does, the lion வந்து அப்படியே இந்த ட்ரங்க் கூட கேட்ச் பண்ணிட்டு it has crushed that and it's under the foot. ஒரே அடி, அவ்வளோதான். என்ன பண்ண முடியும்? இது மாதிரி அன்இன்டெலிஜென்ட் மைண்ட் ஃபாக்ஸ் மாதிரி. அவர் மைண்ட் இஸ் லைக் ஃபாக்ஸ். வாட் இட் கேன் டூ? ராஜா இஸ் ராஜா, ஸ்வயமேவ மிருகே இந்திரா. Lion is lion. You should not forget that greatness of the lion. நீ நாடகம் பண்ணணும், ட்ராமா பண்ணணும் நீ நினைச்ச என்ன ஆகுது? முதலுக்கே மோசம். அது மாதிரி ஆத்மா இஸ் லைக் அ லயன், ஸ்வயமேவ திவ்யதே. That is why no one can come and say, you are Maharaja, we are selecting you as a Raja. No one need to come and tell to lion, because by its birth, by its nature, it has got such a strength. Because of its strength, every animal has to accept its power. அதே மாதிரி these objects, sense organs, the intellect, buddhi, chitta, ahankara, all are like rats, rabbits மாதிரி சின்ன 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 animals மாதிரி. ஆத்மா வந்து லயன் மாதிரி, சிம்மம், ஸ்வயமேவ தீப்யதே என்னார். That's why no one need to come and tell you are Brahmanan. நீ என்ன சொல்றது? நான் பிரம்மனன், எனக்கு தெரியும் நான் பிரம்மனன், அப்படி சொல்லணும் இல்லையா? எப்படி தெரியும்னா அந்த ஞானம் வரணும். we have to get that ஞானம். அடிக்கடி சொல்லணுமா என்ன? நீதா பிரம்மன், நீதா பிரம்மன் ஒரு வாட்டி சொன்னதுக்கு அப்புறம் it will come automatically. That is the dīpyate. Next shloka. एवमात्मारणौ ध्यानम् मथने सततं कृते उदितावगतिर्ज्वालम् सर्वज्ञानेन्धनं दहेत्. सर्वज्ञानेन्धनं. Now Shankaracharya giving another example. What we saw in the previous shloka, the knower of everything need not be known, because the knower himself is Brahman. The seer of everything need not be seen. The seer of everything. I am the seer of everything. What is the proof? Seer irukani. What is the proof? I am the seer of this clip. Clip ne பார்ப்பவன் நான், பார்ப்பவன் seer, பார்ப்பவன். So in the clip I got the clip knowledge. Clip knowledge வந்ததுக்கு இந்த clip இருக்கான்னு சொன்னேன். அப்ப நீ இருக்கேன்னு என்ன proof பண்ணி கேட்கணும்? எப்படி இருக்கும்? What is the proof you are there? That knowledge of the clip itself proves the subject. It need not be proved. The seer of the object need not be seen. That object, that knowledge itself proves the seer. The prover of everything need not be proved, because he is proving everything. What is the proof required for him? It is need not be proved. The experiencer of everything need not be experienced. Why? Because of him only everything is experienced. That is the reason. All scenes are seen by the seer. The seer need not be seen and another. This is a scene. This is a scene. And the scene ennu sonna illaya, trees, நல்ல சீனரி பாருங்க, நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவான். சீனரி பாருங்கன்னு, சீன் பாருங்கன்னு சொல்லுவான். சீரியல் சொன்னதா புரியுமா? சினிமா பேர் சொன்னா புரியுமா? அந்த சீன் பாருன்னு சொல்லுவான். The scene, that was one scene.
செகண்ட் சீன், தேர்ட் சீன், ஃபோர்த் சீன், ஃபிஃப்த் சீன், இப்படி எல்லாம் வருதா இல்லையா? இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் வருது. அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பவன் சீயர். இந்த சீயர் அந்த சீன்ஸ் மூலமாக தானே தெரிகிறது. therefore the knower of the scenes proves himself as seer without anything. That is the meaning. Dipyate swayameva anartham. So therefore all scenes are seen by me, the seer. That is the evident for the seer. All the scenes are seen by the seer. That is the evident for the seer. Seer is there and சொல்றதுக்கு என்னன்னா எல்லா சீன்ஸ் யாருக்கு தெரியுறதோ அவர் தான் சீயர். புரியுறதா நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் டீப்பா திங்க் பண்ணாத புரியும். So Shankaracharya gives now how to get this jnana nishtha na evam atma aranau dhyana madhane satatam krite. Atma means mind here. Atma means the lower arani, wood. Lower arani means a wood. And in that arani, Om dhyane. Here Om is not mentioned. You have to supply. Dhyana madhane. Dhyanam you have to churn with the meditation. Om, Om, Om and solli. And the mind and a lower aranila, in the Om and upper arani, vechite, எப்படி சேர்ன் பண்ணுவோம் அப்படி சேர்ன் பண்ணணும், தியானம் பண்ணணும். நீங்க சேர்னிங் என்ன மதனம்? தியான மதனம். தியானம் பண்றத மதனம். தியானம் பண்ணணும். மதனே எப்போ என்ன எப்ப சாதனா கேம்ப் இருக்கும் அப்பப்பெல்லாம் பண்ணுவோம் சுவாமினி என்ன அப்படி எல்லாம் முடியாது. சததம் கிருத்தே என்ன, ஆல் த டைம் யூ ஹேவ் டு பிராக்டிஸ். சததமா வீட்டுல வேலை யார் பண்ணுவான்? அப்போ கூட பண்ணலாம். ஓம்னு சொல்லதுக்கு என்ன பெரிய மனசுல சப்கான்சியஸ் லெவல்ல மந்திரம் ஜபிச்சுட்டே இருக்கலாமே. So evam in this manner atma aranau, lower wood, atmani in the mind, dhyana madane omkara dhyanathinal, the upper arani enquiry. Dhyana means enquiry. Dhyana means what? Kannu mooditu ukkarந்து meditation பண்றதா? enquiry. shravanam mananam madane, enquiry into one's own self. எப்படி என்கொயரி? again another problem. தியானம் என்ன கஷ்டம்தான். திருப்பி என்கொயரி சொன்னானு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் சொல்லுவான். அப்படி என்னென்ன சண்டே கிளாஸ், அதுதான் தியான மதனம் அர்த்தம். குரு வாக்கிய உபதேசமேவ தியான மதனம். சததம் கிருதே what will happen? udita avagatihi jwala. Jwala rupa avagatihi. That means jnana jyoti. Jwala means jnana jyoti. Jwala means jnana jyoti. Udita avagatihi. Jwala rupa avagati. Avagatihi means knowing, knowledge. அவகதம் ஆயிடுத்தன. அவகதம் ஐந்தா தெலுங்குல இருக்கு. அவகதம் என்னன்னா புரிஞ்சுதா, ஞானம் வந்ததா, மண்டையில ஏறிட்டா அர்த்தம் கேட்குறேன். அவகதம் ஆயிடுத்தான்னு. அவகதிஹி என்ன, உதிதா என்ன. உதிதா மீன்ஸ் தட் இஸ் விச் இஸ் born, rising. ஞானம் or vidya, paravidya, knowledge, avagatihi. It is like a jwala, jnana jwala, the fire of knowledge. What it does? Sarva ajnana indhanam dahet. That knowledge which is born out of this Shravana Manana Nididhyasanam, Shravana Mananam, will burn the ajnana firewood. Fire kenna vela? The fire will burn the fuel, a firewood. Similarly, this jwala, jnana jwala, enna vela enna? Jnana jwala ku vera onnu vela kediyadu. Ajnana indhanathai dahikum, avladha. It will burn the ajnana indhanam. Sarva, not one or two. In the ordinary fire, sometimes it will not burn certain things. Ange appadiye irukum. Whereas this jnanam will burn the whole ajnana. Sanchita karma, agami karma, janma janmala மூட்டை எல்லாமே
burnt out, shall burn the dahet and nashayati. This ajnana firewood will be burnt down by the jnana fire. Jwala means fire, indhanam means fuel, compared to here ajnana. That way ajnana indhanam ani sollirukkaru. Dahet. That means what? Kritakrityaha bhavati. Avladha. He will become accomplished. Idella Katho Kaivalyopanishathula varum. Atmanam aranim kritva pranavam chottaraaranim. Adella vandadu adella Kaivalyopanishathula. Gnana nirmadhanabhyam pasham dahati panditaha. Namak pasham irukilaya indha rope, ajnana rope. Adella burnt item. That's why Omkara chanting is very, very efficacious sadhana. Next shloka. Aruneneva bodhena purva santamase hrite tata avirbhavedatma swayamevamshumaniva. Another beautiful example Shankaracharya is giving. Just as when the sun rises, arunena bodhena iva, just as by that aruna means the sunrise. Aruna means the sun. Udaya means the rising sun. Arunena means by the sun. Arunena purva santamase hrite. Here bodhena means you can take knowledge, but example of rising sun. Gnanodayam anu solluvan illaya, arunodayam madri gnanodayam. Nalla alagana per. Eppadi how the sun rises, and when sun rises removes the darkness. நமக்கு கண்ண விண்டோல இருந்து பார்த்துட்டு இருப்போம், ஜன்னல்ல இருட்டு போயிடுதா இல்லையா, சூரிய பகவான் வந்துட்டாரா இல்லையா, அந்த இருட்டு இருக்கிற வரைக்கும் we don't get up. அந்த வெளிச்சம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்துட்டார், நம்ம எழுந்துக்கணும் immediately. அவர் என்ன பண்ணுவார்? once he comes he removes the darkness. our coming, the rising of the sun simultaneously removes the darkness. The rising of the sun itself makes the sun darkness disappear. அதே மாதிரி தான் அருணேன இவா. அருணேன மீன்ஸ் ரைசிங் சன் வச்சுக்கணும். ரைசிங் சன் இவ போதேன பை த நாலேஜ் பூர்வ சந்தமசே ஹிருதே. பூர்வ சந்தமசே மீன்ஸ் that which is already before there. Before hand means அவர் வரத்துக்கு முன்னாடியே என்ன அர்த்தம்? as though வரத்துக்கு முன்னாடி என்ன அர்த்தம்? பூர்வ சந்தமசே, that universal darkness. சந்தமசே என்ன, which was there, ரொம்ப ரொம்ப நாளா இருக்கு இந்த அஜ்ஞானம் ஆன ஒரு இருட்டன் இருக்கு. சந்தமசே ஹிருதே, ஹன்னு தாத்து. ஹிருதே மீன்ஸ் when destroyed. When the sun is rising, the universal darkness, உலகம் எல்லாமே இருட்டா இருக்கு இல்லையா, அந்த இருக்கிற இருட்டு வந்து இவர் வந்தது உடனே போயிடுது. It has gone. Hrite means destroyed. Tataha, then tataha, what happens? When it is destroyed, avirbhavat atma swayameva amshumaniva. Just as the once இருட்டு போயிடுது, இப்போ சன்னு தெரியணும், எப்படி இருக்கும்? அம்சுமான்னு சன். யூ நீட் நாட் ஒர்க் ஃபார் எகெயின் டு see the sun. ஏன்னா அந்த டார்க்னஸ் போகிறதே ஒரு ப்ரூஃப் ஃபார் seeing the sun. அம்சுமான் இவா, லைக் த சன் யூ see immediately once darkness goes. டார்க்னஸ் போயிடுது, இப்போ லைட்டு ஒரு கேவ்ல நிறைய நாள்ல இருட்டா இருக்கு சப்போஸ். அந்த ஒன்ஸ் யூ
அந்த மேட்ச் பாக்ஸ் இஃப் யூஸ் தன் விளக்கு வச்ச உடனே அந்த ஃபயர் ஃப்ளேம் ரொம்ப நாளா இருக்கு, இந்த இருட்டு வருஷ கணக்கில் இருக்கு, அதனால முள்ளமா போகுமா? டென்ஸ் டார்க்னஸ் ஆனாலும் கூட முள்ளமா நான் ரொம்ப வருஷமா இருக்கேன், இப்பதான் வந்து இந்த ஃப்ளேம் ஸோ ஐ வில் கோ ஸ்லோலி అని சொல்லுமா? டார்க்னஸ் உடனே டோட்டல்லி கோஸ் அவே. அதே மாதிரி இந்த யூனிவர்சல் டார்க்னஸ் ஆல்சோ ஒன்ஸ் த சன் கம்ஸ் at a time it will go away. Then you have to work for that sun to see. அவர் எப்படி எவிடென்ட் என்ன? ஸ்வயமேவ by himself. அதே மாதிரி ஆத்மா கூட தானாவே தெரியும். எப்படி என்ன? லைக் த சன் ஸ்வயமேவ அம்சுமானிவ. So after removing the darkness, sun need not do anything for his light or appearance. Sun edavadhu pannuna, ipo I have removed the darkness, now I have to appear to all people. Ivula nera na dark iruttu ella poradhukaga muyarchi panniten, ipo I have to illumine myself anadha pannuvaru? Onnu panna maatar. He need not do anything. That is why Narada, when he said to sun lord, நீங்கள் அப்போ நிஷாதேவினி கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டார். அவர் ஒரு பியூட்டி இருக்கு, பிளாக் பியூட்டி, யூ கேன் மேரி தட் கேர்ள் అని சொன்னார் நாரதர் வந்து. இந்த சன் கிட்ட, லார்டு சன் சூரிய பகவான் கிட்ட வந்து நாரதர் என்ன சொன்னார்ன்னு, ஒரு பிளாக் பியூட்டி இருக்கு, ஒரு அம்மா இல்லை ஒரு பொண்ணு, யூ கேன் மேரி ஹர். சரி, இன்னும் இந்த சூரிய பகவானுக்கு ஒரே ஆசை வந்தது, எவ்வளோ அந்த பியூட்டி பார்ப்போம் అని கல்யாணம் பண்ணுறதுக்காக இஸ் ஸ்டார்டட் ஆன் ஹிஸ் ஹார்ஸ். சப்தாஸ்வர அதமாரோட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரார். வேர் இஸ் தட் டார்க் பியூட்டி என்ன, பிளாக் பியூட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லையோ, பிளாக் பியூட்டி வேர் இஸ் ஷீ என்ன. இஸ் கோ ஆன் சர்ச்சிங் எங்கேயும் காணும். அப்போ வந்து நாரதர்கிட்ட கேட்டார், எங்கேயோ காணுமே பிளாக் பியூட்டி என்ன, அந்த நிஷா தேவி தெரியலையே எங்கே இன்னுமே అని கேட்டார் இவர் நாரதர். தென் சூரிய பகவான் அண்டர்ஸ்டுட், wherever I go she will go away. நிஷாதேவி will never stay back wherever there is பிரகாஷ. சூரிய பகவான் இருந்தா நிஷாதேவி இருக்க முடியுமா? அப்ப ரெண்டு பேர் கல்யாணம் ஆகுமா ஆகாதா? முடியுமா? உலகத்துல முடியாத கல்யாணம் எதுன்னா இதுதான். இருட்டுக்கு பிரகாசத்துக்கு கல்யாணம் ஆக முடியாது. அதே மாதிரி அனாத்மா ஆத்மா வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா? அம்மா ஆத்மாவுக்கு வைஃப் உண்டோடின்னு சொல்லுவார் சுவாமி. கல்யாணம் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு இந்த சரீரத்துக்கு தான். அதே மாதிரி சூரிய பகவான் இருக்கிற இடத்துல நிஷாதேவி இருக்க முடியாது. ஸோ நிஷாதேவி ஹேஸ் டு கோ அவே பிகாஸ் போத் ஆர் ஆப்போசிட். அது மாதிரி ஒன்ஸ் த ஞானம் கம்ஸ், நாலேஜ் டேக் பிளேஸ், அஜ்ஞானா வில் கோ. அஜ்ஞானா ரிமூவல் மீன்ஸ் ஞானம் presence. The presence of knowledge is equal to absence of ignorance, or absence of ignorance is equal to presence of knowledge. Priyado next shloka. Atma tu satatam praptah अप्यप्राप्तवद विद्यया तन्नाशे प्राप्तवद्भाति कंठाभरणं यथा स्वकंठाभरणं स्वकंठ चेत्कणं स्वकंठाभरणं यथा. மீட்டர் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குல்ல. ஆத்மாது சததம் பிராப்தः. ஆத்மா தி சைதன்யம், த கான்ஷியஸ்னஸ், சததம் ஆல்வேஸ், பிராப்தः பிராப்த மீன்ஸ் தட் இஸ் ஆல்வேஸ் பிரசன்ட். பிராப்தம் என்னென்ன? தண்ணி பிராப்தம். இன்னைக்கு தண்ணி வீட்டில் இருக்கு, தண்ணி பிராப்தம், அவைலபிள் அர்த்தம். அதுதான் பிராப்தம். ஸோ ஆத்மா பிராப்தம், ஆத்மா அவைலபிள். எப்போ அவைலபிளாக தான் இருக்கு.
நாம் என்ன பண்றோம்? அபி பிராப்தே அபி பிராப்தா அபி ஈவன் தோ ஆத்மா இஸ் அவைலபிள். எப்போ? சததம், ஆல்வேஸ். அப்ராப்தவத் அபி அப்ராப்த அப்யப்ராப்த அப்படி படிக்கணும். அப்ராப்தவத் மீன்ஸ் நாட் அவைலபிள், ஆஸ் தோ நாட் அவைலபிள். அப்ராப்தவத், வத் மீன்ஸ் ஆஸ் தோ. அப்ராப்தவத் மீன்ஸ் as though not available. Even though Atma is always available, but it is as though not available. Why? Avidyaya, by ignorance. Tannashe, tat nashe, tat avidya nashe anartham. Because of ignorance, avidya, even though Atma is available, what am I thinking? Atma எங்கேயோ இருக்க, தெரிஞ்சுக்கணும், ஆத்ம ஞானம் வரணும், வரணும், வேணும், வேணும். என்ன பண்றோம்? கஷ்டப்படுறோம். சாதனை எல்லாம் பண்ணி, முக்கு மூடி, அந்த ரிச்சுவல் பண்ணி, இந்த ரிச்சுவல் பண்ணி, கர்மயோகா பண்ணி, உபாசனா பண்ணி, எல்லாமே பண்ணி, சிரவண மனன நிதித்தியாசனம் எல்லாம் பண்ணி, இந்த கிளாஸ், ஒரு கிளாஸுக்கு 10 கிளாஸுக்கு போய் நோட்ஸ் எழுதி, கேசட்டு கேட்டு, அங்கே பண்ணி இங்கே பண்ணி, ஆத்மா எங்க இருக்கு, ஆத்ம ஞானம் எப்போ வருமோ அப்படின்னு சொல்றோம். பிராப்தா அபி சததம் அப்ராப்தவது அவித்யா. தன்னாசே, எந்த காரணத்தினால் இந்த ஆத்மா இருக்கும்போது கூட இல்லாமலே பண்ணுறதோ அந்த அவித்யா. தன்னாசே, இஃப் யூ டெஸ்ட்ராய் தட் அவித்யா, பிராப்தவத் பாதி. பாதி மீன்ஸ் ஷைன்ஸ். வாட் ஷைன்ஸ்? ஆத்மா. எப்படி? பிராப்தவத், as though you have gained. எனக்கு இப்போ ஆத்ம ஞானம் வந்தாச்சு. வந்தாச்சு. என்ன வந்தாச்சுன்னா ஆத்ம ஞானம் வந்தாச்சு. வந்தது கிடையாது, ஒன்றும் இல்லை. அதுதான் பிராப்தவத்துன்னு சொன்னார். ஐ காட் மோக்ஷா, ஐ காட் ஆத்ம ஞானம் ஆல்சோ ராங். தட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்சோ ராங். எப்படி? என்ன ஆத்மாவாத இருக்கேன், ஆத்ம ஞானம் அஜ்ஞானத்தினால் ஆத்மா இல்லைன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் முன்னாடி. இப்போ பிராப்தவது. எப்படி? என்ன அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. ஸ்வகண்டாபரணம் யதா யதா, ஜஸ்ட் லைக் ஸ்வகண்டா, ஒன்ஸ் ஓன் நெக். நம்ம கழுத்துல இருக்கிற ஆபரணம், நெக்லஸ். அந்த நெக்லஸ் மைனர் செயின், ஸ்மால் necklace. The lady or man wearing the chain and went to the one function. And அந்த சம்பரத்தில், அந்த ஆனந்தத்தில் நமக்கு தெரியும் இல்லையோ, they will forget everything. அந்த while coming, after coming back, he saw that தொட்டி பார்த்தா ஒன்று செயின் தெரியல. ஐயோ இவ்வளோ காஸ்ட்லி செயின் ஐ ஹவ் லாஸ்ட் ன்னு சொல்லி கிரிக்கின ஓடி ஓடி திருப்பி அங்கே போனான். running and asking that I came here, I wore the chain, I came here, but now I lost my chain. And சொன்ன உடனே the person, he saw this person, see, Kanta's chain is in your neck only. உங்க கழுத்துல இருக்கப்பா செயின் சொன்னார். இது என்ன ஆச்சுன்னு, இந்த முன்னாடி இருக்கிற செயின் இப்படி பின்னாடி போயிடுது. முன்னாடி தொங்க வேண்டிய செயின் பின்னாடி தொங்குறது. அப்ப என்னாச்சு, இந்த செயின் இருக்கிறது இங்க போச்சு. அப்ப இங்க தொட்டு பார்த்தா எப்படி தெரியாது. ஸோ இங்க இருக்குது, அது இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஸ்வகண்டாபரணம். So it has gone. Then once the person says, hey, உங்க கழுத்துல இருக்கப்பா செயின் சொன்ன உடனே அப்படியா అని தொட்டு பார்த்தான். Then he got the chain. He got the chain. பிராப்தவத். The running for the chain, அவன் கழுத்துல வச்சுட்டு is running. And running for the chain is necessary or not? வேஸ்ட் தானே, செயின் இங்கதான் இருக்கேன், ஓடி என்ன பிரயோஜனம்? பட் ஓடலன்னா இந்த கழுத்தில் இருக்கிற செயின் இங்கே இருக்கான்னு யாரு சொல்லுவான்? அதுதான் ஓடணும். பட் ரியலி இட் இஸ் நாட் நெசசரி. பட் அந்த ஓடினாதான் அவர் சொல்லுவா. அது மாதிரி ஆத்மாவா இருக்கும்போது கூட விட்டு கிளாஸுக்கு வரணும். ஓடி ஓடி வந்ததுக்கு அப்புறம் நீதான் ஆத்மான்னு சொல்லுவோம். நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சுவாமினி ஆத்மா பத்தி சொல்ல போறாங்கன்னு சொல்லி அங்கிருந்து ஓடி இங்க வர, வீட்டுல இருந்து எங்கெங்கயோ கஷ்டப்பட்டு பாவம் கிளாஸ் வீட்டுல வேலை எல்லாம் முடிச்சு அதே சண்டே கஷ்டப்பட்டுட்டு எங்க ஆத்மாக்கா தேடி வந்தா சுவாமினி என்ன சொல்றான், ஆத்மா நீதான்னு சொல்றான். ஸ்வகண்டாபரணம் பிராப்தா இவ. அது இதுக்கு வீட்டுல இருக்கும்போது தெரியலையே அண்ணா, அதுக்குதான் வா கிளாஸுக்கு என்ன. ஸோ ரன்னிங் ஃபார் த செயின் இஸ் நெசசரி இல்லையோ? கிளாஸுக்கு வர்றது அவசியம். வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பிராப்தவத் ஆத்மா. Just like our chain மாதிரி ஆத்மா also there is no
நியூலி கெய்னிங். இருக்கிற ஆத்மா என்ன தெரியறது? ஞானம் மூலமான நான் ஆத்மாவா தான் இருந்தேன், ஆத்மா இல்லைன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதுதான் அவித்யா. பிகாஸ் தட் அவித்யா நாஷா டன் பை மை குரு, பை த டீச்சிங், பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஐ ரியலைஸ்ட் தட் Atma, which was there, which is there, which will be there all the time, I understood. That is what happens. இதுதான் மோக்ஷா. இவ்வளவுதானா? இவ்வளவுதான். மறு அது வர வரைக்கும் எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க. அது வர வரைக்கும் எவ்வளவு எம்பாடு பண்ணி நமக்கு எவ்வளவு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்றது அந்த அவித்யா. பட் இட் இஸ் மை ட்ரூ நேச்சர். இது புரிஞ்சுக்கணும். சிம்பிள் தான் ஆத்ம ஞானம். வெரி சிம்பிள். சொல்லி வச்சுட்டு உங்க வர வைக்கணும். அப்போதான் லாஸ்ட்டுக்கு சிம்பிளா தோணும். அதான் ஸ்வகண்டாபரணம் யதான்னு சொல்லி பிராப்தவத் பாதி, ஆஸ் தோ அவைலபிள், ஆஸ் தோ அப்டைன்ட் மாதிரி இட் ஷைன்ஸ். மோர் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.